coats would have been very valuable. ඒගොල්ලන්ගේ වස්ත්‍ර ගොඩක් වටිනා දේවල්. Some of them would have had only that coat with them. සමහර අයට ඒ වස්ත්‍රය විතරයි තිබ්බේ. But they were willing to put it down on the dirty road. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒකේ පාරේ එළුවා ජරා වුණත් කමක් නැහැ කියලා. Because they were wanting to welcome this king. මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ රජුරන්ව පිළිගන්න අවශ්‍ය වුණා. Why? Because they have seen the miracles that King Jesus had done. මොකද ජේසුස් වහන්සේ කරපු ප්‍රාතිහාර්ය උන් දැකලා තිබ්බා. They were part of the crowd that was moving around with him everywhere he went. ඒගොල්ලෝ ඒ ජේසුස් වහන්සේ වටේ හිටපු ජනතාවගේ කොටසක්. They didn't mind that their coats were going to be all dusty by the time he had passed by. ඒගොල්ලන්ගේ වස්ත්‍ර දූවිලි වැදිලා ජරා වෙලා තියෙන කියන එක ඒගොල්ලන්ට ගාණක් උනේ නැහැ. I want to remind you, this was not a planned event. මේක සැලසුම් කරපු උත්සවයක් නෙමෙයි. They would have been doing other work. ඒගොල්ලෝ තවත් වැඩ කර කර හිටියා. They would have been having plans for their day. ඒගොල්ලන්ට ඒ දවසේ වෙන සැලසුම් කරපු දේවල් තිබුණා. But the minute they saw Jesus entering Jerusalem, නමුත් ඒගොල්ලෝ ජේසුස් දැකපු මොහොතේම people would have gone and said, hey, Jesus is coming, come out of the house. මිනිස්සු අනිතයට ගිහලා කියන ජේසුස් වහන්සේ එනවා ගෙවල් වලින් එළියට. Stop making the bread, come out of the house. I want you to think of this. ගෙවල් වල ඉන්න අයට එන්න කියනවා කරන වැඩේ නවත්තලා. Think of the scenario. You're in a town හිතලා බලන්න ඔබත් නගරයක ඉන්නවා. like this. මේ වගේම Jesus is coming. ජේසුස් වහන්සේ එනවා. And there's a lot of commotion going outside. එළියේ ලොකු සද්දයක් ඇහෙනවා. No, I'm not come in. Then I ඇඳගෙන යන්න එපා නේ. Right? I have to get dressed and go, so I'm too lazy to do that. I'm just going to sit on my couch, watch my TV, and whatever happens, let it happen. Isn't that our attitude sometimes? අපි ගෙදරටලා ඉඳගෙන ඉන්නවා ටීවී එක බලලා අපි එළියට වෙච්ච දේවල් ඔහොම වෙච්චද. And we see that these people were so ready to come and meet with Jesus. නමුත් මේ මිනිස්සු ජේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා. They didn't mind the inconvenience. ඒක ගැටලුවක් වුණේ නෑ ඒගොල්ලෝ. They put down everything they were doing. ඒගොල්ලෝ කර හිටපු දේවල් ඔක්කොම ඒ වෙලාව නෑ. They put down everything they were wearing. ඒගොල්ලෝ ඇදගෙන හිටපු ඔක්කොම දැම්ම බිමට. And they wanted to honor the King of Kings and the Lord of Lords. ඒ ජේසුස් ඒ රජුරුවන්ගේ රජුරන්ට ගෞරව කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා. People who had experienced miracles, ප්‍රාතිහාර්ය අත්දැකපු මිනිස්සු. people who had heard his teachings, ජේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අහලා තිබුණු මිනිස්සු. people who had walked with him, talked with him, ජේසුස් වහන්සේ සමග කතා කරපුවා, ජේසුස් වහන්සේ සමග ඇවිදපුවා, ate with him, sat with him, ඉඳගෙන හිටපු අය, people who knew him ජේසුස් වහන්සේ අඳුරපු අය saw him entering the city. ඒ නගරයට ඇතුල් වෙනවා දැක්කා. And nothing was going to stop them from meeting Jesus the King. කිසිම දෙයකින් ඒගොල්ලන් නවත්තන්න බැරි වුණා ජේසුස් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. They were going to welcome him. ජේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා ඒගොල්ලෝ. They hailed him as the King of Kings. Hosanna, they shouted out in a loud voice. හෝසානා කියලා කෑ ගහලා ජේසුස් වහන්සේට ගෞරව කරනවා. And they worshipped him as he passed by. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ ජේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. On that day ඒ දවස් was not a normal day. ඒ දවස් නිකන් දවසක් නෙවෙයි. It became a significant day. ඒක ඉතා වැදගත් දවසක්. It became a most important day. ඒක වැදගත්ම දවස බවට. It became where something happened inside of them. ඒගොල්ලන්ගේ අතුලාන්තයේ දෙයක් වුණා ඒ දවසේ. Because the king entered into the city. මොකද ඒ නගරයට රජුරුව ඇතුල් වුණා. We need an awakening in our lives. අපිටත් අවදීමක් අවශ්‍යයි. We need an awakening in our hearts. අපේ හදවත නැවත අවදීමක් අවශ්‍යයි.